farkon farawa muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana ta Asabar a wannan babban zauren taro na masallacin Juma'a na ƙasa. Yau Asabar 27 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wacce ta zo daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiyar annabi Isa alaihi salam. Abinda ya tara mu a wannan wuri, kamar yadda jama'a suka ji gayyata a kafafen sada zumunta na zamani da gidajen rediyo da talabijin, kaddamar da littafi ne wanda kungiyar jama'atu za ta bida wai kamatu sunna ta kasa baki daya karkashin jagorancin fadilatu sheikh Dr. Abdullahi Balalau za a gabatar a wannan zauren taro. Wannan littafi kuwa shine the Network of Qur'anic Verses. The Network of Qur'anic Verses. Littafi ne kamar yadda yake kunshi a cikin sanarwar na gayyatar al'umma zuwa wannan wuri, wanda yake dauke da shafuka 300, wanda wasu bayan Allah su uku suka wallafa. Professor Sheikh Mansur Isa Yelwa da Malam Jibril Ahmad Kari da kuma Malam Ibrahim Muhammad suka wallafa. Sa'annan shugaba Sheikh Dr. Abdullahi Balalau da sakatare Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Gombe suka yi bitar wannan littafi. Don haka a gurguje za mu shiga cikin abin da aka tsara, wanda shine zai gudana a wannan zauren taro. Wanda farko akwai isowar gayyatattun baki. Muna maraba da bakin da ke wannan wuri kafin ambata wasu daga ciki insha Allah. Abu na biyu, za mu gayyaci alaramma Abdulrahman Mansur Yelwa Abdulrahim Mansur Yelwa domin ya karanto ayoyi daga cikin Alƙur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. التكبير. الرمى عبد الرحيم Mansur Yelwa, Allah ya saka da alkhairi. A tare da mu a zauren wannan taro kamar yadda kuke gani muna tare da shugaban kungiyar jama'atu izatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa baki daya Sheikh Dr. Abdullahi Balalau, muna barka da zuwa. Wanda tare da shi akwai sakataren kungiya Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe, akarmakallahu, muna barka da zuwa. A gefen sakatare janar akwai darakta janar na rundunar 'yan agaji na ƙasa baki ɗaya, injiniya Mustapha Imam Sitti, ranka da ɗaimonsa. A gefensa akwai darakta janar na Jibus Nigeria, Alhaji Ahmad Ibrahim Lau, DG, muna barka da zuwa. Haka zalika authors na littafin nan duka su uku kamar yadda ambata muna tare da su a wannan wuri. Professor Mansur Isa Yelwa, muna barka da zuwa wannan zaure mai albarka. Baya ga haka ya shugaba, akwai wasu mutane guda biyu wanda zan ambata a nan kusan su 'yan kwamitin ma sun zo ne, sun same su, sun zo da wurwuri a wannan zauren taro. Daga cikinsu akwai Commando ML Barau, retired MNI MON. Komodo, muna barka da zuwa. A tare da shi akwai Dr. Zainu Ahmadu. Dokta, muna barka da zuwa. Haka zalika 'yan kwamitin kaddamar da wannan littafi karkashin jagorancin Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi suna wannan wuri, wadda ciki akwai Alhaji Ahmad Jingiya da mu, National Commandant na 'yan agaji. Daga ciki akwai injiniya Usman, duka muna wannan wuri. Ina ga suke na 'yan kwamitin da suka gudanar da wannan taro, ko kuma ce su ne suka tsara yadda za a gudanar da wannan taro kamar yadda aka ba su umarni. Kamar yadda muke gani daga cikin manya-manyan baƙi da ke wannan wuri akwai sakatare janar na rundunar 'yan agaji na ƙasa Dr. Abba Yahaya, muna tare da shi a wannan wuri. Dokta, muna barka da zuwa. Sheikh Abdul Basir Angon Mai Kawo, wadda shi na so ya rike microphone din nan domin mu koya daga irin abubuwan da yake yi idan an je tarurruka irin wannan. Ya shugaba ya ce in je in fara, idan na minti 2 zuwa 3 zai zo ya karbi bututun magana daga hannuna insha Allah. Sheikh Abdul Basir, muna barka da zuwa. Malam Ibrahim Idris ko? Na'am, muna barka da zuwa wannan zauren taro mai albarka. Uwayenmu mata ba a basu a baya ba, ga sunan kamar yadda kuke gani. Cikinsu akwai Hajiya Rabi'atu Muhammad, wanda suke bibiyan kafafen sada zumunta na zamani za su dinga ganin irin yadda ƙungiyarta take fafutuka wajen tallafawa marayu a ƙasar nan, wato domin marayu Charity Foundation. Ko a yanzu da ta zo ba ta zo haka ba, sai ta riƙo ruwa ta ce idan ana bukata, na ce ana bukata. An hada da 'yan agaji kuma sun karbi ruwan da Hajiya Rabi'atu Muhammad ta kawo wannan guri. Hajiya Rabi'atu Muhammad, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Shugabanni na ƙananan hukumomi na ƙungiyar jama'atu izatul bid'a iqamatus sunna, kamar yadda muka ba su umarni mu gaito su, duka muna tare da su a wannan wuri. Daraktan agaji na Abuja da 'yan majalisarsa duka muna tare da su a wannan wuri. Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda ban iya ambata ba,
Suna idan ya zo gare ni insha Allah za a ambata domin recognizing presence na gayyatattun baki da aka yi. A gurguje abu na gaba kamar yadda muke gani a agenda shine na hudu kenan, welcome address. Wannan welcome address din jawabin maraba wanda zai yi shine DG na Jibwis Nigeria Alhaji Ahmad Ibrahim Lau. Don haka daidai wannan gaba za mu roƙi DG Jibwis Nigeria da ya zo domin gabatar da jawabin maraba a wannan taro insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. shugaban kungiya na ƙasa kuma shugaban taro sannan kuma mai masaukin gayyatattun baki, da ina neman izininka da wayanda suke tare da kai a tebur na musamman don yi wa gayyatattun bakinmu maraba da zuwa. Amma tun da littafin da za a kaddamar cikin harshen turanci aka buga shi, ina neman ahuwa nema jawabin da zan yi ya zama cikin harshen turanci. It's okay. I stand by all existing protocols. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. I greet you all with the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have the honor and privilege to welcome you all to this very unique occasion hosted by Jibwis Nigeria. I call it a very unique occasion in the sense that it is convened to launch a book that is first of its kind in the history of mankind. It is a book titled The Network of Qur'anic Verses. Those of us that can go through memory lane can recall the famous book of late Dr. Maurice Bucaille titled The Bible, the Quran, and the Sciences, in which the French-born surgeon who migrated to Morocco and studied Arabic and the Quran revealed that he found more detailed explanations on human physiology in the Quran than what is obtained in medical sciences. This discovery inspired Dr. Bucaille to embrace Islam in Morocco. Similarly, we can recall the analysis and findings of late Dr. Ahmad Didat on the figure 19 and the number of surahs in the Holy Quran, as well as the number of occurrence of certain verses in the Quran, which was so revealing and supports that the Quran is indeed a revelation from the Lord of the universe through his noble prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. On this note, I share thus with you, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful,
All glories and praises belong to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord and sustainer of the worlds. His blessings and salutations be upon the noble Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We thank Allah for giving us this golden opportunity to present a research titled The Network of Qur'anic Verses, documented by three brothers, namely Professor Mansur Isa Yelwa, Malam Ibrahim Muhammad, and Malam Jibrin Ahmad Kari. The research contains some infinite wonders and miracles of the Quran, which in this contemporary era that claims to record the peak of science and technology, confirm the divine originality of the Quran, which was revealed more than 1,400 years ago to the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the ultimate guidance which paves the way for the salvation of mankind. To shed more light on the context of the research, I would like to share with you an explicit example from the research. Thus, there are only two verses in the Holy Quran that say, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. If I may relate the words, they say, Allah has begotten a son. A'udhu billah. The first one is in chapter 2, verse 116, and the second one in chapter 10, verse 68, respectively. If we can sum up the two verses' numbers, that is 116 and 68, we find a total of 184. And if we take our answer, that is 184, and check it in chapter 18, verse 4, we find Allah saying, and I quote, وَيَنْظُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Subhanallah. Which means, or if we relate, and warn those who say Allah has begotten a son. So we can see the contrast. In the first instance, some people, we can say mischievously, attributed a son to Allah subhanahu wa ta'ala. But then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, warn them for that blasphemy. I continue. Which condemns their false claims and blasphemy of attributing a son to Allah. With this simple illustration, and many more of them in the book, we can conclude by refuting the claims of those who ignorantly claim an inconsistency of the Quran messages in the arrangement of verses, and proving to them that the Quran is not a random content of jumbled stories. The research is also expected to go a long way in strengthening and affirming to the true believers that they have faith and certainty in the Quran, and that they are surely on the path of the righteous. Not only that, the comprehensive context of the book will also attract non-Muslims to embrace Islam. In view of the above, we sincerely welcome you to this great occasion and hope that your presence will add value to your religious knowledge and also give you a takeaway to your loved ones. It is also hoped that you will provide generous financial support that will facilitate the publication of the second volume of the book. Jazakallahu khairan. At-Takbir. You have just listened to the welcome address delivered by Alhaji Ahmad Ibrahim Law, the Director General of Jubilee Nigeria. He delivers his welcome address in English language, which I think there is no need for any translation, except for one portion, maybe that needs to be translated. DG Director General na kungiyar Izala na ƙasa ya gabatar da jawabinsa na maraba ne a cikin harshen Turanci, a inda ya faɗi
irin littafin da aka wallafa wanda za a kaddamar a wannan rana. Sa'annan ya gangaro inda ya ba da misalin wani bawan Allah wanda ake ce masa Dr. Maurice Bukai, ɗan ƙasan Faransa ne, haifaffen Faransa wanda ya hijira ya koma Morocco. Ya yi bincike-bincike a kan kimiyya da fasaha na Alƙur'ani mai girma, wadda daga bisani ya koyi harshen Larabci da Alƙur'anin karan kansa. Binciken da wannan dokta ya yi ya sa shi daga baya ya shiga addinin Musulunci. Wannan da sauran bayanai da DG ya yi har da jawo ayoyin Alƙur'ani guda biyu shine abinda jawabin mai girma DG na Jibris Nigeria ya kunsa. Muna fata Allah ya saka da alkhairi. A lokacin da yake jawabinsa sai na tuna da na manta ban gabatar da 'yan jaridunmu da muke tare da su a wannan wuri ba. Kaɗan daga ciki akwai Alhaji Nafi'u Yahaya wanda ya fito daga Rahama Radio. Nafi'u Yahaya, you may stand up for recognition, please. Wa alaikum salam. Daga ciki akwai Abdulsalam Sha'abi Aguru daga Radio Nigeria Capital FM. Abdulsalam, we are still expecting the arrival of Muhammad Huzaifa from Liberty Radio. I don't know whether he's in or he's about to be here. Sa'annan akwai wakiliyar muryar Amurka Hajiya Madina Dauda. Muna barka da zuwa da shigowanki wannan zaure mai albarka. Hajiya Madina, you are welcome. I'm sorry for what happened on your arrival. There is no need to mention. Thank you. A gurguje za mu shiga ajandanmu na gaba, wadda kafin nan an bani suna. Akwai Dr. Lawal Ahmad Ibrahim Lau, wadda shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Ina ga now a takbir. Akwai Professor Musa Abubakar, sakatare na ICPC, muna tare da shi a wannan wuri. Muna kuma barka da zuwa. A takbir. The next item on the agenda is number 5, brief citation about the authors by Sheikh Dr. Kabir Haruna Gombe. Wannan ɗan takaitaccen tarihi kenan za a ce akan marubuta wannan littafi da za a kaddamar a yau, wanda mai girma sakatare janar na Jibris Nigeria Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe shine zai yi a daidai wannan lokaci insha Allah. Baka akramakallah muna na'am. Okay. To an bani umarnin cewa Malam Shuraim Nasir shine zai yi wannan citation na authors na wannan littafi, saboda wani dalili wanda ta iya yiwuwa daga baya a ji insha Allah. Malam Shuraim Nasir. To shi Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe yana mura, muna fata Allah ya bashi lafiya, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya sa ya zama kafara gare ka Sheikh. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we seek refuge in Allah from the evil of our own deeds, and whomsoever Allah has guided none can mislead. Whomsoever Allah has allowed to go astray, indeed none can guide. It is my great pleasure to represent the Secretary General of Jibris, Sheikh Dr. Kabiru Gombe, under the permission of the National Chairman of Jibris as well, Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalo. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve them all, in recognizing the 3 outstanding authors who co-authored this beautiful book that we are all here to launch. So at this point, inshallah, I'm going to read the citation of each of them,
And we ask Allah that He makes them better than what we think of them. The first author that I will read in citation is none other than Dr. Mansur Isa Yelwa. Normally we will request that you stand up while we read your citation, but we will have you sit down since we're in Islamic gathering, inshallah. Takbir. That wasn't loud enough. Takbir. MashaAllah. Now I'll read a citation. Dr. Mansur Isa Yelwa is a highly accomplished individual with a background in law and Islamic studies. He is currently serving as a lecturer, head of Department of Islamic Law at the Bayero University, Kano, where he is also an associate professor of Islamic law. He holds a master's, doctorate degree in comparative law from the International Islamic University, Malaysia, and a first-class bachelor degree in Islamic law from the Islamic University, Medina. In addition to his academic achievement, Dr. Yelwa is also a respected figure in the community. He serves as the chief imam of Abu Bakr Tafawa Balewa University's Central Mosque in Bauchi. Sheikh has studied various subjects of Islamic classical jurisprudence and prominent Muslim scholars both in Nigeria and abroad. He has won numerous prestigious awards of his Quranic knowledge and academic excellence both at national and international level. Dr. Mansur Yelwa's research is extensive and highly regarded, with numerous publications in books, journals, and articles, as well as papers being presented in international seminars and conferences. Sheikh, he is an independent researcher with the Kodaba Peace Institute in Geneva, Switzerland, and also known as a resource person in the area of constructive alternative narrative in the discourse of extreme ideologies. His work and expertise in the field of Islamic law and counterinsurgencies discussions make him a valuable asset academic community, not just to Nigeria, but to the entire globe at once. Takbir, please. Permit me to read the citation of the second author, and I would also like him to stand up for recognition. Ibrahim Muhammad. Takbir for him. Can you come up to the stage? Can we make mock takbir as he comes on the stage? Takbir, please. It's not easy to write the book, and as well coming with him is also Jibril Ahmed. May Allah preserve them and may Allah bless them. It is not easy to write, co-author a book with a professor. MashaAllah, as you can see, they are standing before me. Allow me to read their citation, starting with Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad, who is a young chap and also very, very inquisitive about Islam, in a world whereby a lot of young Muslims find it hard to understand the deen, they thought that there is a need for them to co-author a book so that the Muslim English community will benefit, not just in Nigeria, but across the globe, because there's a dire need for us to understand the deen from an English perspective. Ibrahim Muhammad, born on March 12, 1989, is in Balanga, had his primary education in Ashaka Cement Primary School in Ashaka and his secondary education at Government Science Secondary School in Gombe. Ibrahim holds a BTech Hons degree in Environmental Management Technology from Abu Bakr Tafawa Balewa University in Bauchi. Ibrahim, currently he works at Ilag Farm and a company internationals in Kaduna, and also known as an Islamic poet who is well recognized within Nigeria. He's also a Quran science researcher, which is very rare to have in Nigeria, and an author, having co-authored the book called About Africa, which is a renowned book and also being read widely by not just the people in Nigeria, but across the globe. At this point, a takbir for Ibrahim Muhammad, may Allah bless him. Now the next author is Jibril Ahmed Kari, may Allah preserve him. He also came to co-author this book in order to pass information to the English-speaking community. And what is much more beautiful to do than to write something that will be beneficial for the community, to the younger generation. Allow me to introduce to you Jibril Ahmed Kari, who was born November 26, 1989 in Bauchi. He had his primary education at Anguwar Bond Primary School
and that is in Bauchi, and his secondary education at Government College, Azari. The brother also held a BTech in Hunt and a degree applied microbiology and a PGD in public health from the Abubakar Tafawa Balewa University in Bauchi. Currently, Jibril works at the Federal University of Kashere and is also recognized as a contemporary Islamic artist, which means a painter. Also, he is also a Quranic researcher and an author, and have co-authored the book also on about Africa. Please takbir for these brothers. Please, you may have your seat. Ladies and gentlemen, this is a citation I was being asked to read to you by the Secretary General of this beautiful organization, Jibwis, under the permission of our beloved Sheikh Abdullahi Balalo. With his permission, I would like to take up my seat to hand over the mic to the MC. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. At-takbir. At-takbir. Really, the MC had a Herculean task to maybe summarize what the speaker just said, or the citation about the authors, because the way he speaks, I hardly comprehend what I'm going to translate and say it in Hausa. The way he speaks, I was peeping and looking at him from behind. Maybe he is from America. Yes, he really did a job well done. Duk da haka, na ce shi wanda ya kammala jawabi yanzu, ya yi jawabi akan marubutan nan a harshen Turanci kuma da sauri, wadda nake lekowa ta baya in gani shin baka fata ce koko daga America ya fito. Amma duk da haka na dan tsantsanci wasu abubuwa don na san in ban tsinta na faɗa ba, ogana wadda take wannan wuri Hajiya Madina Dauda kila mu koma office ta bani query. To amma zan yi bakin kokari na. A takaice yace Sheikh Professor Mansur Isa Yelwa ya karanta shari'a ne da ilimin addinin musulunci, ko malami ne a halin yanzu a Jami'ar Bayero ta Kano, Associate Professor, ya yi karatunsa a Malaysia da Madina. A halin yanzu shine Chief Imam na Abubakar Tafawa Balewa masallaci da ke Bauchi. Sa'annan ya karbi ko kuma ya samu kyaututtuka da dama a fannoni daban-daban. Ya wallafa littattafai da makaloli da dama. Na biyu a takbir. Na biyu ya kira Malam Ibrahim Muhammad, wanda ya ce kamar yadda ake gani matashi ne, a haife shi a ranar 12 a watan 3 shekara ta 1989. Ya yi karatunsa na firamare a Ashaka, sa'annan ya tafi Gombe. A yanzu haka yana Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa Bauchi, kuma mai bincike ne akan kimiyya na fasaha alkur'ani. A takbir. Na uku ya kira Malam Jibril Ahmad Kari, wanda ya ce an haife shi a ranar 26 a watan Nuwamban shekara ta 1989 a garin Bauchi, yadda a yi primary school ɗinsa ya wuce zuwa Azare Secondary School. Sa'adan ya yi jami'a yadda yake ya karanci microbiology, amma ban ji jami'ar ba, ATBU Abubakar Tafawa Balewa. Na'am. Sa'annan a yanzu haka yana Federal University Kashere. Abinda na iya tsinta kenan daga abinda wanda ya karanto takaitaccen tarihin mawallafa littafin nan ya faɗi a harshen Turanci. A gurguje abu na gaba, kamar yadda yake kunshe a wannan program of event, shine agenda na 6, a brief about the book, wato kamar wani takaitaccen bayani ko kuma jawabi akan shi wannan littafi da aka wallafa, nazari akan wannan littafi da aka wallafa, wanda zai yi kuma shine Sheikh Professor Mansur Isa Yelwa. At-takbir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gaisuwa ta girmamawa ga shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa baki daya, fadilatu sheikh dr abdullahi balalau, babban sakatare na wannan kungiya fadilatu sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe, babban darakta na agaji na kasa, darakta janar na kungiya, manya-manyan baki da suka samu damar halartar wannan taro, sauran 'yan uwana da suke zaune a cikin wannan ɗakin taro maza da mata, ina ƙara miƙa gaisuwa ta girmamawa gare ku. Allah Ubangiji ya albarkace mu, ya albarkaci wannan taro. Wannan littafi Network of Qur'anic Verses littafi ne wanda ya kunshi bayani akan fasaha ta mu'jizar alkur'ani dangane da jerin ayoyinsa da kuma tartibin surorinsa. Kowace sura a cikin alkur'ani tana da lamba, tun daga lamba ta 1 suratul fatiha har zuwa lamba ta 114 suratul nas. Kowace sura kuma tana da ayoyi, tun daga sura ta farko mai aya 7 wadda Allah ne ya ambaci adadin ayoyin walaqad atainaka sab'an minal mathani, zuwa sura ta ƙarshe a jerin surorin alƙur'ani a cikin mushaf suratul nas. Kowace sura tana da lamba ta ayoyi. Malamai na musulunci bayan sun yi ijma'i cewa alƙur'ani gagarabadau ne wajen ma'anoninsa, sun kuma yi ijma'i cewa gagarabadau ne a wajen tsarin tartibinsa. Al'imamu Zarkashi a cikin littafin Al-Burhan fi ulumil Qur'an ya ce dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i cewa tartibin ayoyi tauƙifi ne. Allah ne da kansa ke cewa aya kaza ta lamba kaza a sura kaza take, amma sun ɗan yi saɓani akan tartibin surori. Shin yadda muke gani daga suratul fatiha har zuwa suratul nas haka yake jere a cikin allahul mahfuz, ko kuma ijtihadi ne na sahabbai waɗanda suka tara alƙur'ani? Zancen da ya firin jaye kamar yadda shi al'imamu zarkashi ya ce shine cewa shi ma tauƙifi ne. Yadda muke ganin alƙur'anin nan a haka, sura ta 1 ita ce suratul fatiha, sura ta ƙarshe ita ce suratul nas, haka yake a cikin allahul mahfuz, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan alƙur'ani fi lauhin mahfuz, yana cikin lauhul mahfuz. To wannan ya sa sai muka nisa akan, tunda wannan jeri da aka yi akwai wata hikima da take ɓoyayya da idan ɗan adam ya yi amfani da ita zai iya istinbadin waɗansu hikimomi ko na ilimin kimiyya ko na ilimin addinin musulunci ko na ilimin tafsiri ko ma na ilimin fiƙihu akan yadda Allah ya jera ayoyi da kuma surori a alƙur'ani, kuma ka gansu a irin wannan ta yadda ba wanda zai iya canza su. Alƙur'ani ilimin Allah ne, lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi. Ilimi na alƙur'ani ilimin Allah ne, wanda ilimin Allah ya fi ƙarfin ilimin kowane ɗan adam. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah. Allah ya ce alƙur'ani ilimin Allah ne. Don haka tun da ya jera su a wannan tsari na ayoyi, aka kuma jera su a wannan tsari na surori da waɗannan lambobi, tabbas akwai hikima mai yawa da idan mutane za su yi tadabburi a ciki za su samu abubuwa da yawa na ilimi wanda har a ƙare duniya ba za a iya ƙure shi ba.
Malam Ibrahim Muhammad Miketse, wannan bawan Allah shi ya zo ya same ni a gida. Ɗalibi ne wanda ya yi karatun boko ne, bai yi karatu mai zurfi a ilimin addinin musulunci ba, amma sai Allah ya bashi wata baiwa ta basirar gano waɗansu sirrace-sirrace a cikin alƙur'ani dangane da tsarin ayoyi. Sai ya zo ya tambaye ni, ya ce waya wannan abun yake haka ne? Wannan abun bai taɓa zuwa ƙwaƙwalwa ta cewa in yi bincike a kai ba, sai da wannan bawan Allah ya zo ya same ni. Sai na tsaya na duba, sai na ce kai haka ne fa, sai in haɗa nan da nan, in haɗa nan da nan yanda ya kawo. Don haka sai na ce masa zan shiga cikin wannan aiki naka. Sai ya je yana rubuto kowane ɓangare. Wannan duk abin da za mu gani a cikin littafin nan fikira ce tasa ta ƙwaƙwalwarsa, shi ya fara tunanowa kafin ya zo ya sa ni a ciki. Amana da adalci na ilimin shine nasbul fadli ila zawil fadl, a jingina falala ga ma'abotanta. Haka wannan yaro da kuke gani matashi kanina shi fara kawo wannan fikira. Sai ya zo ya kawo, sai na ce to je ka ci gaba da kawowa kana rubutowa, ni kuma ina dubawa abinda ba daidai ba in ce maka ba daidai ba, abinda yake daidai shi kuma shine daidai. Ya rika kawowa, wani in ga akwai kuskure in ce wannan ba zai zauna ba mu cire shi a kawo wani ni da kaina in iya ganowa in ce me yasa ba za ka kara da kaza ba. Da haka muka yi ta yin wannan aiki. Daga baya sai shigo da abokinsa Miketse, wannan Jibril Ahmad Kari. Don haka muka fara wannan aiki, duk abin da suka rubuta sai su kawo. Ni aiki na a matsayina na supervisor ne. Suna da background akan lissafi, ni kuma ina da ɗannawa akan alƙur'ani da kuma tafsirin alƙur'ani, sai mu haɗa duka. Don haka sai muka sawa abun Qur'anoscientics, Qur'an nawa kenan, science da tics, mathematics shi kuma nasu. In suka kawo muka hada, sai mu fitar da babi kaza babi kaza. Sai muka gano ashe kusan dukkan jerin ayoyin alkur'ani da dukkan jerin surorin alkur'ani akwai wata hikima da take da alaka da wani ilimi da ɗan adam ya bari, banda istinbadi na tafsirin da yake cikin ma'anoni, su kansu lambobin ma ashe akwai tarin ilimi a ciki, wanda sai wanda ya leƙa ciki ne kawai zai tumbatsa cikin iliminsa. Don haka muka yi ta yin wannan aiki har Allah ya sa aka kammala. Allah ya muku albarka. Ku zauna. Bayan mun kammala sai daga wannan aiki ya fi ƙarfinmu. Don haka na zo na samu shugaba na ƙungiya, shugaba mai albarka fadilatu Sheikh Abdullahi Balalau, wanda duk wani abu na ilimi da duk wani abu na bincike yana goyon bayansa. Ni da kaina na rubuta littattafai daban waɗanda ba su da alaƙa da wannan, shi ya ɗauki nauyi aka buga su. Don haka sai na same shi na ce masa fadilatu Sheikh, wannan aiki ina gani ya fi ƙarfinmu. Muna da ƙwaƙwalwan da za mu ɗan rubuta amma ba mu da jarin da za mu buga. Fadilatu Sheikh ya ce mu za mu ɗauka, mu za mu buga. Shi Malam Ibrahim yana da alaka da babban sakatare na kungiya, ya je kai masa ya ce wannan abun maraba. Fadilatu Sheikh na masa magana, Fadilatu Doktor Ibrahim ya same shi, sai suka haɗu, sai zama za mu ne ta tadda mu je mu. Shi babban sakatare ya karɓi aikin, shi babban shugaba ya karɓi aikin, kowanne daga ɓangare ɗaya sai suka haɗu. Don haka sai suka ce insha Allahu sun yi tawallin wannan aiki. Aka buga. Fadilatu Sheikh ya ce wannan aiki ba za mu bari ya shiga cikin hannun mutane ta hanyar ku ba, ya kamata a yada shi ta hanyar a yi launching ɗinsa mutane su gani. Ana cikin za a yi haka sai aka fara corona, sai zama ba a samu damar an yi launching ɗin nan ba. Shugaba kullum wannan abun yana cikin ransa cewa yaushe za mu samu dama a yi launching ɗin littafin, yana neman lokaci da zai dace da munasabar da za a iya tara jama'a kuma a nuna wa mutane abin da ke cikin wannan. Don haka komi sai Ubangiji ya yarda, kuma sai yadda Ubangiji ya zaɓa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Sai Allah zaɓi wannan rana. Shugaba kwatsam ya ce a sa wannan rana. Aka sa wannan rana, sai ga mu yanzu ana gabatar da wannan littafi. Shin menene inspiration ɗinmu akan rubuta irin wannan littafi da yin bahasi akai? Na duba ne da Malam Ibrahim ya same ni da wannan, sai daga
to ai ma a cikin tsari na tafsirin alkur'ani idan ina yi yana ƙayatar da ni idan na ga abin da ke da alaƙa da lissafi da istinbadi a tafsiri ta hanyarsa. Babban abin da ya ban wannan inspiration shine istinbadin da Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara yarda gare shi, yayi akan tabbatar da wane dare ne daren Lailatul Qadr. An tambayi Abdullahi ibn Abbas, ya ce ai daren 27 ne, amma ta yiwu ya iya juyawa ya canza, amma daren tabbas da ya fi koyaushe maimaituwa shine daren Lailatul Qadr, shine daren 27. ta ya kai ka gane haka? ya ce mu yi lissafi. Suratul Qadr, wadda ita ce surar da take magana akan Lailatul Qadr, tana da kalmomi guda 30. sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sirrin daren Lailatul Qadrin a kalma ta 27 daga cikin kwana 30 ɗin watan Ramadan, wanda shine adadin kalmomin Suratul Qadr. Ku taya ni lissafi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. lailatul qadar khairun min alfi shahr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya. sai Allah ya ce hiya ita ce daren, sai zama a daidai inda Allah ya faɗi daren, sai zama a daidai na 27. sai ce wannan ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin lambobin kalmomin da inda ya tsaya a daidai 27 sai ya tsaya a daidai inda ya ce nan ne. don haka wannan shine sirrin. Sauran kuma hatta matsala'il fajr su suka cika sauran guda 30 na adadin kwanakin wato watan Ramadan. haka sai na ce to na tabbatar wannan wata kofa ce da take haska mana cewa mu ma idan mun leƙa cikin alƙur'ani ka rinka gwada ayoyi da lambobinsu, surori da lambobinsu, wani lokaci ayoyin kaɗai, wani lokaci surorin kaɗai, zai rika baka waɗansu ilimomin da yawa, wanda kuma za ka gane wannan tabbas ba coincidence ba ne, saboda ya yi ta maimaituwa a alƙur'ani, ya yi ta maimaituwa ta yadda ba za ka ce haka kawai an samu musadafa ba ne. Wannan sai ya sa wannan abin ya mun amfani a ɓangarori da yawa, wanda kuma zan ba ku misali. Duk wanda ya samu wannan littafi idan ya duba zai ga akwai alaƙa tsakanin ilimin tafsiri, kamar yadda na ba da misali, da ilimin lissafin adadin ayoyi da surori. Misali yanzu alaƙa tsakanin tafsiri da lambobi, idan ka dubi shafi na 154 za ka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun a cikin suratu yasin. Wannan sura ta 36 ne, kuma Allah ya faɗi wannan aya a aya ta 36. Allah yana magana akan komi Allah ya halicce shi a matsayin bibiyu mara kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. to wannan ayar da ya ce subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, sai Allah ya sa shi a 36 sai ya zama shi kansa lambar ayar da lambar suran shi ma zauji ne, so da 36 zauji ne na 36, sannan 3 zauji ne na 3 din can, kaga al-azwaja kullaha. 6 zauji ne na 6 din can, kaga shi ma al-azwaja kullaha. Misali na biyu shine wannan yana cikin shafi na 224. a cikin shafi na 154 zaka ga yadda Allah maɗaukakin sarki yake iya tafsirin wata kalma da ya barta a matsayin mujmala, sai ya tafsilinta a wata ayar, amma in ka hada sai ka ga akwai alaka tsakanin lambobin ayan ne, don haka lamban aya yana iya baka tafsirin wata kalma idan ta zo maka mujmala a cikin alkur'ani. Misali a cikin suratul ahzab sura ta 33 kenan aya ta 35 sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat zuwa ƙarshen aya,
sai Allah ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah ya tanadar musu da gafara da kuma lada mai girma. Menene lada mai girma? Wannan ya faɗa bai faɗi menene lada mai girman ba, amma ya faɗa a sura ta 33 aya ta 35. Idan ka juya akasin 33 da 35 zai baka sura ta 35 aya ta 33. Sai Allah ya fassara ma'anan ajran azima, sai ya ce jannati adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a a cikin suratul Fatir. Haka kuma misali na gaba shine a cikin ilimin fiqihu. A shekara ta 2012 an samu wani abin da ya tada kura a nan Najeriya, da aka samu wani mutum ya auri mata 80. Sai ce ai a cikin alkur'ani babu inda Allah ya ce kar a wuce mata 4. Allah ya ce a auri 2, a auri 3, a auri 4, sannan in ba za a iya ba auri 1. sai ce amma ba inda Allah ya hana cewa ana iya karawa. Sai muka gano ta istinbati na lambobi yana iya sa ka gane cewa a 4 nan kaɗai za a tsaya. Ko da baka kawo wata ayar ko wani hadisin ba, za ka iya la'akari da cewa inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a auri mata 4 nan a sura ta 4 ne. Sannan matan aure Allah ya kira su da sahiba sau 4 ne kaɗai a alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya ce badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Kaga mata. Allah ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahiba. Kaga mata. Allah ce wa sahibatihi wa akhihi. Kaga mata. Wa sahibatihi wa banihi. Wannan dukan su sun zo a matsayin matar aure, kuma sun maimaitu sau 4, babu na 5 a cikin su. Sannan a na ƙarshe inda Allah ya faɗi sahiba a matsayin mata, sai ya faɗi matar a wuri na 4. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Wannan duk alaƙa ce da ta sa ka gane lambobi suna da tasiri akan wani hukunci na Allah wanda zai iya sa ka kafa hujja da shi akan cewa wannan ba musadafa ba ce. Ta ya za a yi ta maimaita 4 a ko ina? Wannan yana nuna cewa daga 4 ba za a ƙara ba kenan. Haka kuma tasirin lambobi na alkur'ani da kuma lambobi na ayoyi da surori akan ilimin kimiyya da ilimin lissafi, wanda shi ne fi yawa a cikin littafin. Shi yasa muka sa masa Network of Qur'anic Verses, saboda ya fi alaka da ilimin lissafi, ya kuma fi alaka da ilimi na kimiyya. Misali akan ilimin kimiyya shine yanda bincike na kimiyya ya tabbatar da cewa daily rotation of the moon away from the earth is at 13.2 degrees. Wannan 13.2 degrees din wai ana nufi Allah madaukakin sarki yana sa wata tana juyawa wa duniya a cikin kwanakin wata da ake yi daga ranar farko zuwa rana ta ƙarshe. A kullum tafiyar nisan wata daga duniya yana nisan 13.2 degrees a ranar farko. In aka zo rana ta biyu sai ƙara da 13.2 degrees a kwana na biyu, kwana na uku haka yana ta nesa har ya zama an daina ganin wata. To wannan nisan da ya ce 13.2 sai ya dace da cewa chapter 13 verse 2 shine daidai Allah yi magana akan tafiyar wata da juyawarta a duniya. Aya ta 2 ta suratul Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Don haka cewa da Allah yana tafiya a ajal musamma sai ya sa shi a chapter 13 verse 2, which is directly a replica of 13.2 degrees. Misali na ƙarshe da zan bayar saboda kan yi ta jan mu lokaci shine yadda Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya nuna mana muhimmancin lissafi, da inda yake kiran lissafi a Ƙur'ani da suna al-idda. Wajen ƙidayar iddar mace, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda.
wajen ƙidayar adadin kwanakin da mutum ya bari bai yi azumi ba ya rama su, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'idda. Wajen ƙidayar adadin watanni a kowace shekara, inna idda ash-shuhuri inda Allah 12 shahran. To wannan lissafi da Allah madaukakin sarki ya ɗora shi a nan wannan ayar misali, Allah ya ce adadin kwanaki adadin watanni a cikin kowace shekara watanni 12 ne. Allah ce daga cikinsu akwai watanni guda 4 waɗanda suke watanni ne masu alfarma. Wannan lamba ta 12 da wannan lamba ta 4 ba a banza Allah ya faɗe su ba. Ai a wani wuri Allah yakan faɗa ba sai ya faɗi adadin lamban ba, amma a nan sai ya ce 12, can kuma ya ce 4. Alaƙar da take tsakanin wannan lamba da Allah ya faɗa da adadin lambobi na sura ko na alƙur'ani zai fito maka kamar haka. Muna da watanni guda 12, kowane wata akwai lambansa. Al-Muharram shine wata 1, Safar 2, Rabi'un al-Awwal 3, Rabi'un al-Thani 4 har zuwa Zulhijja 12. Idan ka ɗauki kowane wata ɗaya ka bashi lamba, domin Allah bai faɗi sunayen watan ba, lamba kawai ya faɗa. To da kowane wata da yake da lambarsa ka yi summing up by addition. 1 Al-Muharram plus 2 Safar plus 3 Rabi'ul Awwal har zuwa ƙarshe plus 12 wato Zulhijja, zai baka total of 78. Wannan 78 din da Allah ya ce 12 shi kuma da ya faɗa ka yi 78 times 12 zai baka 926, 936, 936. Sai Allah ya faɗi wannan ayar kuma a chapter 9 verse 36. Sannan abin da zai ƙara fito maka da wannan ka gane cewa ba musadafa ba ce, ba kawai coincidence ba ne. Allah ya ce minha 4 hurum, daga cikinsu akwai guda 4 na alfarma. Masu alfarman nan su ne Al-Muharram da Rajab da Zulqada da Zulhijja. Al-Muharram a cikin lambobin da muka bayar ɗazu shine 1, Rajab shine 7, Zulqada shine 11, Zulhijja shine 12. Idan ka haɗa su 1 da 7 da 11 da 12 kai summing up by multiplication zai baka 924. 924 din nan ka ɗauko 12 da Allah ya faɗa ka haɗa su zai baka 936, which is equivalent to chapter 9 verse 36. Wannan shine abin da yake cike a cikin littafin, da na ɗan bada misali ne kaɗan da ɓangarori daban-daban na rayuwa. Wannan shine abin da muka gano a cikin wannan littafi. Sai da muka gama sai muka gano ashe ma ba mu yi komi ba. Wallahi wannan alƙur'ani yana cike da abubuwan mamaki waɗanda yawan lokacin da kake karantawa da kake ninkaya a cikin wannan, yawan yadda za ka yi ta gano waɗansu asrar ɗin da suka wuce ƙwaƙwalwar ɗan adam. Shi yasa yanzu mun sake faro wani aikin, shi kuma wannan aiki mun fito da shi ta yadda zai zama zai yi aiki da da'awa ne, ta yadda a madadin mu alakanta shi da lissafi ko da kimiyya kawai. Akwai mutane a duniya da yawa da su ba su yarda da ilimin wahayi ba, amma su kawai kimiyya suka sani. Don haka sai mu fito musu ta hanyar kimiyyar da lissafi. Idan aka fito sai mu alakanta shi kuma yanzu da tafsirin alkur'ani. A cikin wannan ba magana akan ma'anonin ayoyin, to amma wannan kuma shine wanda zai ƙara fito da ma'anonin ayoyin da kuma alaƙar su da tafsiri, kamar yadda na bada misali, domin saboda da'awa zuwa ga musulunci, musamman a wannan duniya da yanzu atheism yayi yawa akan mutanen da suke ce ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da cewa akwai wani ubangiji ba, ba su yarda da tashin kiyama ba, saboda su ba su ganshi ba a kimiyyance. To wannan shi yake tabbatar mana da cewa lalle a kimiyyance zaka iya tabbatar da wujudi na Allah madaukakin sarki da wahadaniyarsa da kuma gaskiyar addinin musulunci da kuma kowane babi na addinin musulunci, tun daga arkanul islam har zuwa sauran sha'airul islam zaka same su gwargwadon lissafi na alqur'ani da kuma ma'anonin da suke da alaka da ayoyin da aka samu lambar a cikin su, wanda zaka samu tafsirin ayar da sharhinta a fikihu zaka ga yana da alaka da wani abu na kimiyya, wanda kimiyyar kuma take da alaka da wannan lissafi. Muna fata Allah ubangiji ba mu dama shi ma mu kammala kuma mu ci gaba da fito da irin wannan, kuma muna fata Allah ubangiji ya ƙara
albarka gare mu, kuma ya sa wannan littafi ya amfani ga duniyar musulunci baki ɗaya. Waɗannan matasa da muke wannan aiki da su, Allah ya ƙara muku albarka, Allah Ubangiji ya ƙara tabbatar da mu akan aikin alkhairi wanda zai mana amfani duniya da lahira. Da wannan takaitaccen jawabi nake gabatar muku da abin da ke cikin wannan littafi, wanda idan mai girma shugaba ya zo zai gabatar da abin da yake matsayin ƙungiya ga wannan littafi, wanda muke fata Allah Ubangiji ya albarkace mu gaba ɗaya. Abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.